kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho ma e odwa. Kaumos maga magadiero Odiochieng janeno mar kalatvlive kamoro moro maintie ageno kanyo joma niendi osebedo ka dhi kodi riendo makare. Odiochieng ma kawuono niendi mar chieng' tich ang'wen tarik en kanyo 4 dwe mar 6 higa mar 2026 samolo kaendi mar mondo mi weche manyien e yo mar adimba kidienyendi mar Dier Odiochieng. Jaloko marwa en David Abila, an nyinga Tracy Oumar, wakini machiegni duol no mochung' kanyo kone timo nonro weche go mag thieth e pacho ka mano kanyo Kemri koroni ogolo gige go kumitiyo go geng'ruok mag landruok matuono endo makoch mar Ebola e kaunti ma Busia ka koro giango kanyo e koni biro chuno mondo tim pim ne oganda kuonde pim ma pacho ka endi kata laboratories ka giango bende ni biro chuno mar mondo mi tim pim mochuno ne jowuoth ma pacho ka endi. And we have mobilized some thermoguns from Malaba and Busia points of entry. And some already have started screening, especially Malaba. They had a meeting yesterday in Kocholia. And even yesterday we concluded a meeting with our Ugandan counterparts. And at Uganda, at the poorest points, they are also starting screening using the village health committees. Tiyo kanyo eko kod yedhe mamero ji e kind rowere kaunti ma Garissa. En achiel kuom okenge go eko bende koro osemedo nyayo kanyo rach mar arita e kaunti no. Ka koro kinde romo mano kelo kanyo kanyakla jotend arita ka achiel kod jodongo gi jodak mane kaunti nendo ma Garissa ne oyangore kanyo ni thoth jonyuol ok ong'eyo kanyo kata ok osebedo ka keto pachgi malong'o e wuodhe mag nyithindegi ka achiel kod osiepe ma nyithindgi bende thoro bedo godo. Kaluwore kanyo kod gavana mane kaunti no endo yango kanyo koni okang' matuti biro kawo mar ondamo mar chik mar neno kanyo ni rakruok kod tiyo kod yedhe mamero ji e kind rowere ka achiel kod kawo okenge makare mag neno kanyo ni ober chal mar arita mane kaunti nendo ma Garissa. Nyamira e witiyo kanyo endo marach kod mwandu mag serikal kalore kanyo endo kod Alfred Mwachuga mabende en kanyo eko jotendo kwat kiche gwenge ko Manyanza en kanyo eko ne gisebedo ka giyudo report kotenore kanyo kod weche go mag mibadhi ma osebedo ka mako karana ma kaunti ma Nyamira mabende yangore kanyo kod nying endo mar Simeon Onyari. Simeon Onyari oseda dhoge ka bende koro nondo pod dhi nyime ka imedo bende kolo jogo eko mamoko ma bende diponi mibadhi maket kod mano endo osekwako e kaunti nendo mar Nyamira. Today we arrested the clerk of the Nyamira County Assembly, and we had established that the county government of Nyamira, County Assembly of Nyamira, recommended the award of the tender to the company known as Jetta Builders, which was not the lowest evaluated bidder. This actually amounted to conferring of a benefit of 30,817,396 to Jetta Contractors Limited. So upon investigations and conclusion of investigations, we forwarded our investigation file to the Director of Public Prosecution, who upon review approved charges on the following persons. One, Mr. Duke Simon Onyari, who is the clerk in Nyamira County Assembly. Mr. Leonard Kevin Nyamasege, who is the deputy clerk, stroke director, finance and accounts. Mr. David Nyarango Ombego, who is the deputy clerk, stroke director, legal services. Ms. Joyce Onyengo, who is the Director of Monitoring, Evaluation and Evaluation Development at Nyamira County Assembly. Engineer Josephat Martini Oruru, who is the Chief Officer, Roads and Public Works, Nyamira County Government. Mr. Eric Onguti Ayuka, who is the Infrastructure Officer. And finally, Mr. Simon Ondari Ogecha, Infrastructure Officer. Weche mamoko en kanyo yekoni jogo modak kod kit ng'ol mopogore opogore kaunti ma Marsabit seyo kanyo ten sirikal mar kaunti no magi yango kanyo ni ok osebedo kanyo karango gi kanyo kod wang' mamuol kendo bende tuono gi nafas kata thuolo go ko mag tije giyango kanyo yekoni gionge kara jachung' margi e od bura no mar kaunti no. Weche go no nyanyore e lela e kinde mabende ni ichiwone gi kit puonj mar neno kanyo yekoni kwa kijiji wajieleze ni shida gani wanapitia
Na tukijumika kuongea mambo ya accessibility, tuko na challenges nyingi sana katika county ya Marsabit. Ukiona kuna buildings ambaye ni institution ya serikali ama ya elimu ama ofisi za ma NGOs ambaye sisi hatuwezi pata surface rendering kwa vile we cannot access the way it has been built. Mago timore seche ma oganda mara mokanyal pachiel kod 200 mowuok e kaunti no endo omaki milili e kar chung'o bura ma Bungoma ma bende atimo mos. Mago timore e kinde ma bende oganda mara mokanyal pachiel to kod 200 modak kod kit ng'ol mopogore opogore e kar chung'o bura ma Kimilili e kaunti ma Bungoma. To odiochieng' manyoro no bende noyudo kanyo sir mar gigo ma ginyalo tiyo godo e wuoth. Ka koro mano e tielo mokwongo mar chenro maket kod mano ma oganda bura nwang'e sir mag gigo eko ma ginyalo tiyo godo ka hata kuenda kwa choo nabeba bure, kufanya nini wanabeba. Sasa nimeshukuru nyinyi kunisaidia hivi. Jadolo ya kanisa mar din Jokopere mano kanyo Father Paul Galo okayo kanyo yekoni mondo koro ni kaber to joni kanyo matut ewi kake dak kod nyithindo koyango kanyo ni lamo kende okoromo. Amago biro tok masicha bendo osebedo kanine pacho kendi matimore sikunde motimo kanyo yekono kumara rita akachiel kod timbe mako dhi kare e kinde jopuonjre. Father Ogalo oyango kanyo koni kaber nego koro ne yore makare minyalo tigodo kidak godo kod nyithindo kitayogi kowuok e yorego ko mag somo, yorego ko mag lamo kaachiel kod mago eko ma otingo bedo joluor kod dak kod jowetegi e kind yore mamoko. What we call parental guidance has gone down so much so that children are taken to boarding schools at early and tender age, and they are busy with academics at the expense of moral and ethical principles that Sunday, to the extent that they don't even have time for prayers, for spiritual exercises, I think this is one of the gaps that we need to fill in, because we say human person needs holistic formation, that they give academic formation, spiritual and moral, formation in faith. So if that is lacking, then it means that our children are malformed and informed. And I think that is a reason why we even have a lot of unrest in schools, because when children are subjected to so much studies and then they don't have time for prayers, they don't have time for spiritual guidance, they don't have time to socialize with throughout during the day they're in school, and then at night they are doing preps. Sundays or Saturdays they are supposed to be in church, they are doing remedials. I think this is also one of the reasons why our children cannot be peaceful. Duol mochung kanyo ne keyo mondo pacho kaendi mano kanyo the Kenya Institute of Supplies Management adwaro mondo koro ketie team nyiepo kitiyo kanyo kod lony manyasani e counties mano endo kaka yono endo mar gengo kanyo rode mosebedo kitiyo godo kod counties ma oseweyo kanyo komenda mathoth oselal. Gidhi nyime ka giyango kanyo e koni nyaka ne ketie team katiba manyien mano kanyo higa mar gana koni nyaka ne ketie team katiba manyien mano kanyo higa mar gana 2013 Ajano buge mag piny owacho yango kanyo e koni omenda mathoth mag jopiny osebedo tiyo godo e yo marach kama oting'o kanyo e koni nyaka ka governors. And the institute is very deliberate in building the Public Procurement Law and the Supplies Practitioners Management Act, which governs how professionals should be registered, licensed, capacity built, and how they should operate. And I must say there has been a great improvement within the last 3 years. Most of the county governments have embraced professionalism. All county governments, I must confirm, have now embraced employment of procurement professionals in their supply chain functions. So thank you. I am aware that there has been challenges, especially during transitions of governments, when county governments transition from one
era to another. However, I must say in the last 2 years, we've seen a bit of improvement in terms of governance. That's an area that we really need to work together. And from this Congress, we've also heard that even our accounting officers in the counties, because they are charged with the responsibility of procurement in the counties, yet they are not procurement professionals. So in terms of governance, whereas there have been improvement, we are looking at building capacity even to our accounting officers to ensure that the gaps experienced, especially where accounting officers are put to task to answer to graft issues. Wadhi nyake county ma Homa Bay, kama wedo kanya koni county nendo ma Homa Bay, ni kanya ndoko disikunde mae walufachia la makoro ni inyalo biro loro, kaluwore kanya ndoko weche go mag lowo. County mar Homa Bay ni kod sikunde kanya mar malufachia la praboro kod ochiko, mago eko mag primary, to kod sikunde 300 kod 12, mago eko mag secondary mag piny owacho. Kata kamano, ata malo 70 kod 3 mag sikunde go, onge kanya ndoko kod obok mopuodhi mag lowo, kata title deeds, mayango kanya eko ni sikunde go no geri lope ma owinjore. Wacha makamano no fwenyore e kinde romo mar jokanyo, mabende ne obagi sikunde. Told them is, if they want to get the services from the lands office, the process is not to go through process. They should come directly to the relevant authorities. If the matter is related to National Land Commission, they go to the NLC officer who was also with us here. If the matter is related to survey department, the county surveyor was present to answer those questions, and they should go directly there. We feel that now the school heads and the school management boards know the procedures that they will follow to increase the number of title deeds to schools. We want 100% titles issued to schools. On this NEMIS, and you know NEMIS is a platform that is going to provide us with a lot of data at one point, so that we can know how many learners do we have in these our schools, and we can know if in case of capitation, how many learners are we able to give the capitation. And through these capitations, our schools get opportunity to develop their physical infrastructure to enable us get a good learning environment for our learners. So we are working in collaboration with other state agencies like the Lands Office, so that we can have our schools acquire the required documents to enable them be registered in good time, so that we move forward as a county. Thank you so much. I'm Mr. Weche gumatimore county ma Homa Bay bende makoro kele giko mar mi weche manyien yo mar adimba kidienyendi mar Dier Odiochieng. Asingo mar biro bedo kodi kanyo kumolo kanyo sa 10 ma midhiambo, kama bende abiro kelo weche manyien yo machuok ka kidienendo mar Odiochieng. Jaloko marwa ne en David Abila, nyinge ni Tracy Ouma, oriti masani.